Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Ahmad Hilmi Yusuf. Saya doakan dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Seperti yang kita ketahui, bahwa kita memiliki negara tetangga yang suka mengklaim kreativitas warga Indonesia. Di antaranya yaitu mengenai budaya, seni, makanan, bahkan perairan dan pulau. Ya. Kalau kita berbicara pulau, contohnya Pulau Ligitan dan Sipadan. Kalau kita berbicara mengenai perairan, yaitu Ambalat. Ya, hingga akhirnya Pak Prabowo mengerahkan 2 kapal perang untuk berpatroli di perairan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Ya, untuk memastikan keamanan dan kedaulatan perairan NKRI. Jelas ya, perairan NKRI. Artinya, TNI Angkatan Laut Indonesia ini telah siap siaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai Ambalat ini jatuh di negara lain. Ya, pertanyaannya, apakah militer tetangga sebelah itu jauh lebih kuat daripada militer Indonesia? Jawabannya ada di video berikut ini. Silahkan disimak. Hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan kita masih lemah jauh di belakang banyak negara di dunia ini. Kalau dulu di Asia Tenggara, kekuatan kita selepas Singapura dan Indonesia. Namun kini kita turut berada di belakang Vietnam, Thailand, Filipina dan Burma. Semua negara di Asia Tenggara sekarang ni sedang berlumba memperkuatkan aset ketenteraan mereka kerana mereka sedar bahawa Asia Tenggara tidak lagi selamat dan aman seperti dulu, terutamanya melihatkan keadaan terkini di Laut Cina Selatan yang kelihatannya semakin tegang. Anda kena ingat, kalau ada sebuah saja negara di Asia Tenggara yang berperang dengan negara asing, terutamanya dengan negara kuasa besar secara rasmi, maka impaknya adalah pada semua negara Asia Tenggara. Dan pada waktu itu, hanya kita jaga kita, kerana setiap negara akan memfokuskan keselamatan negara mereka sendiri. Lupakan bantuan daripada negara asing, kerana ianya bukan mudah. Memandangkan setiap negara yang nak bantu itu ada habuannya. Sekarang fikirkan pula, berapa ramai dalam kalangan kita yang jadi sukarelawan perang nanti? Kalau kita sanggup pun, persoalannya, adakah kita tahu bagaimana nak menggunakan senjata? Nak perang ni bukan setakat menembak. Sebab tu pada pandangan saya, PLKN wajib diadakan semula supaya tahu asas dalam pertahankan diri dan menggunakan alat senjata. Kita jangan berangan seolah-olah kita ni kuat hanya kerana tengok filem perang. TNI Angkatan Laut berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia SLFA 4498 yang melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Selat Malaka. Lagi-lagi ya. TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mengamankan perairan Indonesia. Kali ini unsur BKO Gus Kamla, Koarmada 1 KRI Sultan Taha Saifuddin STS 376 yang dikomandani oleh Letkol Laut Pelaut Tomosa Uskarlin Larosa berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia SLFA 4498 yang melaksanakan illegal fishing di perairan Indonesia, tepatnya perairan Selat Malaka, Grey Area pada Selasa 4 Maret 2025. Diketahui KRI STS 376 yang sedang melaksanakan patroli di perairan tersebut mendeteksi keberadaan kapal SLFA 4498 yang sedang melaksanakan penangkapan ikan secara ilegal dan mencoba melarikan diri ke arah utara menuju perbatasan kedua negara. Meskipun telah diberi peringatan dengan tembakan ke udara, kapal tersebut tetap tidak kooperatif, bahkan melakukan manuver berbahaya yang berakibat terjadinya tubrukan antara KRI STS 376 dengan kapal SLFA 4498.
Nah, Akibat ini ya. tubrukan tersebut, kapal SLFA 4498 mengalami kerusakan dan kebocoran. Power, they ranked Indonesia in 2024 as 13 out of 145 nations. The archipelago nation is slowly becoming a military superpower, one that may one day rival that of China, India, and the United States. Today, however, Indonesia is still just one of many regional military powers. They have the strength that may rival that of some European countries or large South American military forces. But to understand just how big and strong Indonesia's military is, let's discuss its size, equipment used, and future plans. The first and most important factor of Indonesia's military is size and structure. Indonesia's military is big. It reflects the country's population and economy. Indonesia today has a GDP of about 1.48 trillion US dollars, as published by the International Monetary Fund, IMF, making it one of the world's largest economies. The country's population, on the other hand, sits at approximately 279 million people, which makes it the fourth largest globally. These two indicators are already important for a country's military might. For a country to have a big and formidable military, they must need a big economy and a huge amount of people. The economy will support a country's military equipment, whether they can buy state-of-the-art fighter jets, submarines, and tanks, or they have the resources and technology to build their own equipment locally. The population, on the other hand, is also important because it allows a country to deploy people who will use these equipment in times of war. These are simply the reasons why Indonesia has a big chance to become a global superpower, because it has the people and a big future economy. Now let's discuss the structure of the Indonesian military. The Indonesian military is more commonly known as the Indonesian National Armed Forces. The National Armed Forces is then divided into three branches: the Army, the Navy, and the Air Force. Each serves a distinct role in the military capabilities of Indonesia. The global firepower estimates that Indonesia currently has 1,050,000 military personnel, 400,000 of which are active, and another 400,000 are reserve personnel, and 250,000 are paramilitary. The Air Force personnel consists of 30,100. The Army personnel are about 300,400, and the Navy personnel sits at 66,034. Let's now talk about each of these branches and their capabilities. Let's start with the Army, which is the most vital piece of Indonesia's defense capabilities. The Indonesian Army has several equipment ranging from basic uniforms to handheld weaponries and ground vehicles, such as tanks and artillery. A big piece of what makes Indonesia's army formidable are its tanks and artillery. Its tanks are many, and they come from all across the world. Some from Germany, Turkey, France, the Netherlands, and so on. The most famous as of yet is none other than Indonesia's Leopard 2 from Germany. In 2016, the Indonesian Army received the initial 8 units of a total of 61 Leopard 2A4 third-generation main battle tanks, or MBTs. These Leopard 2A4s are touted as some of Southeast Asia's most advanced and lethal battle tanks. These deliveries from Germany are part of a larger defense deal that includes 103 Leopard main battle tanks, 42 upgraded Marder 1A3 infantry fighting vehicles, as well as a selection of 10 specialized vehicles for armored recovery, mobile bridging, and military engineering, all sourced from surplus German army stocks. To talk about Indonesia's Navy, the other vital piece of the country's defense. Arguably, the Navy is the most important of the three branches, simply because Indonesia is an archipelago nation with thousands upon thousands of islands. The Navy deploys several equipment ranging from submarines to warships. The most important, of course, is none other than the Indonesian Navy's submarine fleet. There are currently 3 fleets, 2 of which are active, and 1 is still in ongoing order. The ones that Indonesia currently deploy is the Nagapasa class and Cochrane class. The Nagapasa class is a diesel-electric attack submarine. It's part of a contract valued at $1.02 billion. The Indonesian Ministry of Defense and DSME collaborated on the construction of 3 Nagapasa
Odessa-class submarines. DSME will build 2 submarines, and the third will be constructed by PT PAL in Indonesia, benefiting from a technology transfer. This will allow PT PAL to utilize both DSME and its own fabricated sections. The last piece of Indonesia's defense capabilities, its Air Force. The Indonesian Air Force operates several combat aircrafts. One of them, most advanced, is the Dassault Rafale from France. The contract, however, is still fairly recent. The Indonesian and French government signed this back in just 2022 for a total of 42 jets, costing them a massive $8.1 billion US. The Air Force also operates several F-16 Fighting Falcon from the United States. They recently completed the Falcon Star and MLU upgrade on the 5th F-16 in 2021. Another aircraft is the Sukhoi Su-30 from Russia. It was reported to be delivered back in 2013. As reported, it was delivered in unassembled form by the Komsomolsk-na Amur Aircraft Production Association, or KN. Salah satu warga negara Malaysia di video tadi mengatakan bahwa militer Indonesia itu jauh lebih baik, jauh lebih kuat daripada militer tetangga sebelah ya. Bahkan Global Firepower di tahun 2024 itu menyebutkan bahwa militer Indonesia itu berada di posisi ke-13 dari 145 negara. Ya, kemungkinan di tahun 2025 ini militer Indonesia semakin kuat. Apalagi kini Indonesia dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mana latar belakang beliau itu adalah seorang militer ya. Militer yang cerdas, yang kaya akan strategi perangnya. Bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan seperti ini. Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Siapa yang belum tahu ya? Saya dididik dari hari pertama sebagai prajurit oleh pelatih-pelatih saya, oleh senior-senior saya, oleh Angkatan 45. Saya dididik tidak mengenal menyerah. Ya, saya sih berharap semoga Indonesia dipimpin oleh Pak Prabowo ini akan menjadi lebih baik ya, baik dari sisi kemiliterannya, perekonomiannya, pendidikannya, kesejahteraannya, ya intinya Indonesia menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Amin. Oke teman-teman, itu saja dulu informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you next video, bye.